بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم مسجلة من الكتاب Jude. In Jude, Hardy unequivocally shows that Jude's romanticism is destructive because it distorts his vision of reality, ensuring that he acts neither rationally nor practically. But Jude gains Hardy's sympathy for his resilience in the face of continual disappointment and for his enthusiasm to keep trying to recapture his ideas. In Jude, Hardy shows that Jude's romanticism is destructive because it doesn't show the reality and it ensures that he acts neither rationally nor practically. But in spite of this, Jude gains Hardy's sympathy for his steadfastness in the face of hardships and continual disappointment, and for his enthusiasm to keep trying to reach his goals and ideals. في رواية جود the Obscure، هاردي يبين رومانسية جود، هذه الرومانسية التي كانت مدمرة والتي أعمته عن رؤية الواقع، ولذلك لم يتصرف بشكل عقلاني أو عملي. بالرغم من ذلك لقد كسب جود تعاطف هاردي بسبب صموده وثباته في وجه الصعوبات والإحباطات وحماسه للوصول إلى أهدافه بالرغم من كل المعوقات. From the opening pages of the novel, Hardy shows us that not only does Jude have a strong imagination, but there is a disparity between his imaginative world and the real world. من الصفحات الأولى للرواية هاردي يبين بأن جود ليس لديه فقط خيال قوي، ولكن هناك مسافة واسعة واختلاف واسع بين العالم الخيالي والعالم الواقعي. There is a disparity between his imaginative world and the real world. هناك مسافة واسعة وفجوة هائلة بين العالم الخيالي الرومانسي والعالم الواقعي. Michael Hassett argues that Jude seeks a limited, concrete embodiment of his ideals, and in so doing, he thinks he reconstitutes the world, while in fact he only creates substitutes, and reality remains intractable. الناقد مايكل هاسيت يجادل بأن جود كان يبحث عن تجسيد محدد ومحدود للمثاليات ولأحلامه، وعندما شكل أعاد تشكيل هذا العالم الخاص به، هو خلق عالم تعويضي ولم يغير من الواقع الحقيقي والأساسي. So Michael Hassett argued that Jude seeks to reconstitute the world according to his ideals without touching the real world. He creates his own world of romanticism and fantasy far away from reality. And he sought that world to be according to his dreams and ideals, but reality remains reality.
This is certainly the case with Jude's first vision of Christminster، وهذا بالطبع الحالة التي كانت مع جود عندما كان ينظر إلى جامعة كريستمنستر. Jude sees it eliminated with two past lives after a mist has risen. The vision of a Christminster is an illusion. عندما رآها هي عبارة عن منارة للعلم ومنارة للأضواء بعد غياب الضباب، ولكن هذه النظرة المثالية لكريسمنستر كانت عبارة عن وهم. So the vision of Christminster is an illusion. Jude sees it as illuminated with the past lives. He thought that this place could be a place of enlightenment, education, and learning. But after that, he discovered that there would be no place for him as a poor and working class man to be a part of this university, to be a student at this university, and that was a huge disappointment for youth. It is clear that is not something interesting in Christminster that makes Jude see it the way he does. من الواضح أن هناك شيء ليس له علاقة بكريستمنستر والذي يجعل جود يراها بالطريقة التي هو رآها فيه. It is clear that the vision of Jude of Christminster has nothing to do with Christminster as a university. He has a need to find beauty and hope. And because they are neither in this post-romantic society, Jude fabricates them. Hardy makes this fabrication clear in the following comment. نعم، هو كان في حاجة إلى الجمال وإلى الأمل، لأننا نعيش في واقع صعب بعد الفترة الرومانسية، فكان جود يحاول أن يخلق واقع خاص به. وهذا الواقع وهذا العالم الذي قام جود بتشكيله بعيدا عن الواقع قام بتوضيحه توماس هاردي في الرواية. So Jude needed beauty, Jude needed hope, and because he wants something like this after the post-romantic era, so he fabricates this word, and this fabrication becomes clear in the following comment. He suddenly grew older. It had been the yearning of his heart to find something to anchor on, to cling to, for some place which he could call admirable. فجأة هو كبر في السن وشعر بحنين قلبه للبحث للبحث عن شيء يمكن أن يتكئ عليه أو يتعلق به، مكان ما يمكن أن يقول عنه أنه المكان المفضل والمحبب لي. He suddenly grew older. It had been the yearning of his heart. Yearning وهو شغف، حب القلب. To find something to anchor on, cling to، يتعلق به. For some place which he would call admirable. So Christmas was a place of admiration to Jude, a place that he can fulfill his dreams and ambition. Hardy refers to Jude's imaginative construction of Christminster as a dream, and Jude as a dreamer further confirms the falsity of his vision. The big vision uh, landing at Jude's feet mingled with his dreams. إذا هنا هارد يشير إلى العالم الخيالي الذي خلقه جود بالنسبة لجامعة كريستمنستر، وأن هذا هو عبارة عن حلم، وأن جود هو حالم، وهذا يؤكد على عدم صوابية هذه الرؤية.
وكما لاحظنا عندما اختلطت أحلامه مع ماذا ألقت عليه أرابيلا دون في بداية الرواية. So Hardy refers to his imaginative construction of Christminster as place of enlightenment, which wasn't, and he was a dreamer and he was following his dreams, creating his own world of romanticism and fantasy. Christminster is thought of in his days of a dreaming. Shaston is the city of a dream. كريستمنستر في أيامه كان يحلم بها وشاستون هي مدينة الأحلام. On several occasions, Jude wakes up from his dream, such as when Arabella tells him that she is not pregnant. في مرات كثيرة كان جود يستيقظ من أحلامه كما شاهدنا في هذه الحادثة عندما استيقظ من حلمه عندما قالت له أرابيلا أنها ليس حامل. When Arabella told him that she wasn't pregnant. And again, when he becomes aware of what Christmas is really like, وأستيقظ من حلمه عندما عرف ماذا هي كريستمنستر وماذا هي حقيقة جامعة كريستمنستر، وعندما تلقى الرسالة من رئيس الجامعة تنصحه بالبقاء بعمله كعامل وألا يفكر بالانضمام إلى الجامعة. Advised him to stay at his job as a working man and not to change the course of his life. At Charleston, so called Jude Joseph, the dreamer of dreams. Even so called Jude حتى سو كانت تناديه بأنه جوزيف وهو إنسان حالم وحالم الأحلام. Throughout the novel, Jude is continually transfixed by Christmas. في خلال الرواية جود كان لديه هوس بشكل مستمر بجامعة كريستمنستر and the pull of the city remains strong وأثر المدينة والجامعة عليه ما زال قويا. كريستمنستر affected Jude's course of life, and the city affected him terribly. So Jude is continually transfixed by Christminster, and the pull of the city remains strong. So says to Arabella, تاسو كانت تقول لأرض الله of course طبعا كريس مينستر is a sort of fixed vision with him ولديه هوس لجامعة كريس مينستر ولديه رؤية ثابتة لا يمكن أن تتغير بالنسبة لطموحه وإكمال تعليمه بجامعة كريس مينستر which I suppose he will never be cured of believing in وأعتقد أنه لن يشفى من الإيمان بهذه الجامعة والاعتقاد بها. He believed in Christminster. He believed in his dream to get educated. So he continues to believe in Christminster in spite of disappointment, in spite of harsh reality, till the end, until his death. He still thinks it is a great center of high and fearless thought. ما زال يعتقد بأنها مركز عظيم للتفكير الراقي وغير المخيف. Instead of what it is, a nest of commonplace schoolmasters whose characteristic is timid obsequiousness to tradition. ولكن في الواقع جامعة كريستمنستر هي مكان العادي للمدراء ولا المدراء الجامعات والمدارس والذين يتميزون بالملل والحفاظ على العادات والتقاليد. نتكلم عن أناس تقليديين جدا. So in reality, Christminster wasn't the ideal place Jude thought of as a great center of high and fearless
thought, courageous thought. No, it was a place of religion, it was a place of conservatism, and it was a place of fixed ideas and unchangeable ideas. Jude admits that despite Chris ministers scorn towards them, it scours our labor acquisition. It sneers at our false quantities and mispronunciations. جود يعترف بالرغم من احتقار كريستمنستر، الاحتقار الذي وجهوه يعني إلي وإلى أقرانه. يحتقرون طبقتنا العاملة ويحتقرون صفاتنا ومميزاتنا، حتى الطريقة التي نلفظ بها اللغة اللاتينية والرومانية. Admits that despite Chris minister's scorn, it is cause our labor a question, to sneeze at our false quantities and mispronunciation. It is the center of the universe to me. بالرغم من احتقارها لنا، بالرغم من النظرة التي فيها استعلاء، هي مركز العالم بالنسبة لي. ما زالت هي مركز العالم بالنسبة لي. Because of my early dream، بسبب حلمي الطفولي وحلمي المبكر. And nothing can alter it، ولا شيء يمكن أن يغير ذلك. So Jude was a great believer in Christminster. In spite of disappointment, in spite of rejection, he will never change his idea towards Christminster. It takes until the very end of the novel and the end of his life for Jude to begin to see Christminster as it really is. لقد أخذت من جود كل الرواية وحتى نهايتها ونهاية حياته شخصيا، عندما بدأ يقتنع بأن كريستمنستر كجامعة ليس كما هو يعتقد أو يتخيل أو يحلم. It takes until the very end of the novel and the end of his life for Jude to begin to see Christminster as it really is. No, it wasn't like what he wanted. It wasn't like what he wished, but he discovered that very late while lying at the deathbed. At this time, he tells Arabella that the famous men of letters graduated from a Christminster seem laughing at me. هو وصل إلى هذه القناعة واكتشف الحقيقة عندما قال لأرابيلا: أكيد هؤلاء المتعلمين أو المشهورين الموجودين الآن خريجي جامعة كريستمنستر بيضحكوا علي. ويعني مش النظرة الإيجابية اتجاهي. Choose tonight, though it's far too late to inside, though it's far too late to change anything, and he dies only a short time after coming to terms with the reality of Christminster. After he discovered the reality of Christminster، بعد اكتشاف حقيقة جامعة كريستمنستر. وكانت هذه النظرة وهذه الرؤية هذا الاكتشاف متأخر جدا. لقد توفى بعد ذلك بفترة قصيرة. At this time, he tells Arabella that the famous men of letters, graduates from Christminster, seem laughing at me. And Jude inside is far too late now to discover this is not the right place for his dream, is not the right place as he thinks. So it is far too late to change anything now. He dies only a short time after coming to terms with everything and accepts the harsh reality that he doesn't belong to Christminster. But it is
too far late to change anything. He dies only a short time after coming to terms with the reality of Christmaster. هيك تكلمنا بشكل سريع عن جود وأحلامه، وأن كيف جود كان إنسان رومانسي وكان حالم، وأن هذا العالم الرومانسي يختلف تماما عن العالم الواقعي وقسوته. إذا عجبتكم هذه المحاضرة تنساش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله.